Good morning, my students in grade 5. How are you today? Today I will continue lesson 3, photosynthesis, part 2. I explained in the previous video that green plants produce starch. النباتات الخضراء بتنتج starch هي النشا. Starch is the primary nutritive substances that a plant uses to produce its plant materials. النشا هي المادة الغذائية الأولية اللي بتستعملها البلانت لحتى تنتج البلانت materials يعني هن leaves, branches, fruits, etc. And we saw that we can test the presence of starch by iodine solution. The presence of blue-black color indicates the presence of starch. يعني starch plus iodine solution بيعطينا blue-black color. Also, potato and bread contain starch because when we add iodine solution to potato and bread we notice the presence of blue-black color. كمان البوتيتو والبريد بقلبه النشا لأنه لما حطينا ايودين سوليوشن على البوتيتو والبريد شفنا blue black color. Now let's continue part 2. Green plants produce starch especially in their leaves. وين الجرين plants تنتج النشا الستارش؟ بالleaves بالأوراق. How can the presence of starch be verified؟ كيف فينا نبرهن إنه الجرين leaves هن بيحتووا فعلا على starch. The presence of starch in leaves can be tested by iodine test. Also by iodine test. Leaves can be tested as follows. First, pluck a green leaf from a plant. نقطف ورقة شجر من البلانت. Then boil the green leaf in water. نرجع نغلي ورقة الشجر بالمي. Then alcohol. بس نغليها بالمي بنرجع نغليها بالالكوهول. ليش بنغليها بالالكوهول؟ To remove the green pigment chlorophyll from it. شو يعني chlorophyll؟ Chlorophyll is a green pigment in leaves. It is found in chloroplasts. خلينا نشوف هيدي الصورة. هيدي ليف. إذا أخدنا بيس من هيدي الليف، قطعة من هيدي الليف الجرين ليف، شفناها under the microscope، منلاحظ عنا green pigments. هودي النقط الخضراء بقلب الليفز. هودي النقط الخضراء هن كلوروفيل. نرجع منعيد. we plug a green leaf from a plant. بنقطف ورقة شجر من البلانت. we boil the green leaf in water. بنغليها بالمي. then alcohol. ليش بنغليها بالالكوهول؟ لحتى to remove the green pigment chlorophyll from it. لحتى نشيل كل هودي النقط الخضراء اللي قلنا عنهم هون، لحتى نشيلهم نهائيا. الالكوهول بخلي هيدول الجرين pigment يختفوا. Then we wash the decolorized leaf with water to remove any chlorophyll sticking on it. بعد ما نغليها بالالكوهول نغسلها بالمي الباردة لحتى نشيل كل إذا بعد فيها كلوروفيل ملزقة على الليف. الكولد ووتر بيشيلها. Then we pour iodine solution over the decolorized leaf. برجع بنحط iodine solution على الليف. The appearance of blue-black color indicate the presence of starch on it. Let's see the experiment. We pluck green leaves from a plant. Then we boil it in water. Then after boiling it in water, we boil it in ethanol. Ethanol means alcohol. Why we boiled it in alcohol? To remove any green pigment
on it لحتى نشيل هود ال green pigments chlorophyll from the leaves. Then we washed the leaf by cold water and we add iodine solution. We observe the presence of blue-black color. That means the leaves contain starch. In your opinion, what is the role of chlorophyll? بتعتقدوا شو هو الرول تاعول الكلوروفيل؟ Chlorophyll helps the plants to absorb light. الكلوروفيل بتساعد النبتة لتمتص اللايت الضوء for the process of photosynthesis لعملية الفوتوسينثيسيس يلي هلأ حنحكي عنها. What is photosynthesis? Photo means light ضوء synthesis production light production. Photosynthesis is a big name for the process هي اسم لعملية by which plants convert النبتة بتحول the energy from sunlight الطاقة من أشعة الشمس into energy for food. Photosynthesis is a big name for the process by which plants convert بتحول energy from sunlight into energy for food. It takes place in chloroplast which contain chlorophyll. عملية الفوتوسينثيسيس بتصير بالكلوروبلاست يلي قلنا عنها هن هود الجرين pigments موجودين بقلب الليفز which contain chlorophyll. Process of photosynthesis. Photosynthesis is a multi-step that requires sunlight تحتاج ل sunlight, carbon dioxide from air and water to produce لتعطينا oxygen and sugar. Glucose means sugar. So photosynthesis needs sunlight, carbon dioxide and water to give out oxygen and glucose. Photosynthesis: CO2, carbon dioxide from the air, water in the presence of sunlight make oxygen and sugar. Carbon dioxide plus water plus sunlight make oxygen and sugar. Now study plus auto dictation. What is photosynthesis? Photosynthesis is a process by which plants convert energy from sunlight into energy for food. Photosynthesis هي عملية البلانت بتحول فيها الانرجي الطاقة من الشمس لانرجي for food لطاقة للفود. Where it takes place وين بتصير عملية الفوتوسينثيسيس؟ It takes place in the chloroplast which contain chlorophyll. قلنا هود الجرين pigments النقط الخضراء اللي بنشوفهم under the microscope بالليفز بورقة الشجر اسمهم chloroplast contain chlorophyll. Chloroplasts help the plant to absorb light لتمتص الضوء من أشعة الشمس. Process of photosynthesis: carbon dioxide نرمز له ب CO2 from the air plus water in the presence of sunlight تعطينا oxygen O2 plus sugar. Carbon dioxide CO2 from air plus water in the presence of sunlight give oxygen and sugar. Please students watch this video at least 2 times and I am ready for your questions. Goodbye.